Velkommen til denne utgaven av Inside Israel fra den internasjonale kristne ambassade i Jerusalem. I dag så skal vi ha en prat med to herlige mennesker som heter Elisabeth og Robert Muren. De holder på med et spennende prosjekt ved å sette opp en musikal som heter The Covenant. Men først, European Coalition for Israel ble etablert i 2004 for å arbeide på den internasjonale politiske arenaen. Nå skal du få se filmen Give Peace a Chance, laget av dem. Soviet Union, yes. United Kingdom, abstain. The United States, yes. Resolution Paraguay, of the DUC Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. Resolution 181 in the United Nations General Assembly in 1947 paved the way for the rebirth of the State of Israel in 1948. However, did this give Israel legitimacy? The answer is no. Generally speaking, in international law, General Assembly resolutions are not binding. It's a wide myth. There's absolutely no truth that Israel's legal foundation is based on the UN Partition Resolution of November 29, 1947. If the Jewish people and the Arabs had agreed to enter into a treaty based on the terms of resolution, then rights and obligations could have been created in international law. But that didn't happen. The legal foundation of modern Israel really is initially traced back to the period right after the First World War, when the great powers at the time and the League of Nations, which was the UN of that particular period, had to decide what's going to happen to various former enemy territories. Howard Grief began practicing law in 1966. For many years, even before that, he had an interest in Middle East affairs. In the 1980s, he began to examine long-hidden documents in the British National Archives that minuted the San Remo Conference of 1920. As a result, he published the book The Legal Foundation and Borders of Israel Under International Law. The San Remo Resolution. That is the basic constitutional document of the State of Israel under international law. San Remo, the Villa de Vachon. This is the place where legal rights were granted. This is the place where legal rights were given to both the Jewish people and the Arab people. Dr. Jacques Gauthier is an international human rights lawyer. For more than 25 years, his focus has been the legal status of Jerusalem under international law, which was the subject of his doctoral thesis. It's in this place that the leaders with the power to make binding dispositions with respect to the Ottoman territories deliberated and made the decision, having heard claims from the Zionist organization in Paris in 1919 during the Paris Peace Conference, having heard submissions from the Arab delegation in respect to what they wanted in the Ottoman territories. Having heard these submissions, a group of them gathered here and made final binding decisions in international law as to who would get what. At San Remo, that what had been exclusively a British approach receives the full backing of the international community. And in that sense, Israel's legitimacy is linked to an international decision at San Remo and not just a whim of British policy. In 1917, Lord Allenby conquered the Holy Land, and the Jews were promised a national home in Palestine by the Earl of Balfour, a policy endorsed by Woodrow Wilson and by the League of Nations, which made Palestine a British mandate. In the 1922 Palestine Mandate, the League of Nations together voted on a very special resolution. It decided that they would give recognition to the historic rights of the Jewish people. To do what? To reconstitute
their national home. Now, if you look at that language, you see two things. You see they are recognizing a pre-existing right and not creating a new right. In other words, the historical rights of the Jewish people to this land were recognized by the great powers at the time, by the equivalent of the UN at the time. It was the Jewish people that were chosen to be the beneficiaries of a trust, a mandate under the care of the British government in respect to Palestine. It was the Arab inhabitants of the territories of Mesopotamia, Iraq now, Syria and Lebanon that were chosen to be the beneficiaries of a trust or a mandate. Part of it under the trusteeship of or mandate of the French, Syria and Lebanon, part of it under British supervision, Mesopotamia. I want to underline that the primary objective of the mandate for Palestine was to grant political rights in respect to Palestine to the Jewish people. The civil and religious rights of the Arabs as individuals were fully protected in the mandate document. But insofar as the national and collective rights and the collective political rights were concerned, these were reserved exclusively for the Jewish people because the Arabs were given those same rights not in Palestine but in the neighboring countries. And that is why today you have 21 Arab states and 1 Jewish state. The Second World War brought about the demise of the League of Nations. It was superseded by the United Nations in 1945. The Charter of the United Nations, which you are now signing, is a solid structure upon which we can build for a better world. How does this affect the rights of the Jewish people under international law? In the final resolution passed by the League in April of 1946, it is specified that the intent is that after the dissolution of the League, it is necessary to continue to look after the well-being and the development of the people concerned in each mandate. And for Palestine, that meant the Jewish people. So the rights that were recognized as inhering in the Jewish people were preserved by Article 80. There's nothing in the Charter which is to be construed in or by itself as taking away or altering the rights given to any people prior to the establishment of the United Nations. And I refer, for instance, to Article 80 of the Charter. Following Israel's statehood in 1948, the country was invaded by 5 Arab armies intending to destroy the Jewish state. The eastern part of Jerusalem was annexed by Jordan. The city was divided for 19 years. Jordan's sovereignty over the West Bank and Jerusalem was never recognized by the United Nations. In 1967, Israel recaptured East Jerusalem in a war of defense and later annexed it. The Security Council Resolution 242 of November 22, 1967 is often referred to as the source of rights and obligations for the parties in the Middle East. If I focus on Jerusalem, I take the position that, again, rights have been granted based on the recognition of historical rights, based on the principle of reconstituting what the Jewish people used to have. The Jewish state and the Jewish people have done nothing to relinquish, surrender the rights that were given in respect to that territory. Anyone who looks at the census data back in the 19th century when the Ottoman Empire was here will realize that the Jewish people already in the 19th century had restored a majority in Jerusalem, in the old city of Jerusalem. In 1864, the British consulate in Jerusalem actually provided some census data
And they said out of 15,000 residents in Jerusalem in 1863, 8,000 were Jewish. So we're speaking about a city that has been a Jewish city since Ottoman times, since the mid-19th century. The old city is without doubt the most controversial, the most sought after, the most contentious issue when one speaks of the question of Jerusalem. You have to remember that until the middle of the 19th century, Jerusalem was the old city. Many who tell Israel to redivide Jerusalem along the 67 lines, and therefore placing the whole old city on the Palestinian Arab side, forget what happened in 1948. 1948, Jerusalem was invaded by 5 Arab armies. There were UN guarantees that there would be an international city. The UN didn't do anything. Finally, all the Jews of the old city of Jerusalem were ethnically cleansed, forced to leave, and the Arab Legion, along with Palestinian locals, destroyed 55 synagogues and Talmudic academies. They're blown up. Anyone who says to Israel, give up on Jerusalem, has to explain how we'll avoid that history repeating itself. Remember, from 1948 till 1967, when Israel reunited Jerusalem, Jews were not allowed to visit the Western Wall. And that is something that Israel is determined to avoid. After 18 years of a failed peace process in which there is no agreement in sight, the Palestinian Authority has indicated that it will unilaterally seek recognition from the United Nations General Assembly for a Palestinian state within the pre-1967 Green Line and with East Jerusalem as its capital. The Green Line was simply an armistice line. This is the line chosen between Israel and the Jewish people and the Jordanians when they stopped fighting in 1948-1949. That line, it is specified in the treaty, in the armistice agreement between Israel and Jordan, was never intended to be for anyone the source of rights and obligations. The original Oslo agreements, the first one in 1993, the big Oslo agreement in 1995, known as the interim agreement, had a clause in them. It was called Article 31. And it said, neither side shall change the status of the West Bank and Gaza Strip prior to the completion of the permanent status negotiations. If the Palestinians try and change the status of the territory without negotiating with Israel, that is a unilateral act which violates this commitment. Now, why is this particularly important for Europe? Because when the interim agreement was signed with that critical clause, at the White House in the presence of President Clinton, the European Union signed the agreement as well as a witness. And therefore, if EU countries decide to support the Palestinian move in the UN in contravention of that Palestinian commitment in Oslo, what they're essentially doing is lending a hand to a violation of a written agreement to which they are also signatories. So the immediate question in Israel will be, who would ever rely on the European Union again to be involved in the peace process if it violates the very agreements that it itself signed? The whole world is saying to Israel, well, why don't you recognize the rights of the Palestinians to a Palestinian state? It seems elementary, and Israelis hear this all the time. But put the shoe on the other foot. Do you see anybody telling the Palestinians, you must recognize the rights of the Jewish people to a nation state of their own, whose roots are in international legitimacy and international proposals going back to San Remo and to the British mandate by the League of Nations? Unfortunately, that same demand is not made of the other side, and perhaps exposes its real intent. Many gathered here in Rome, senators, members of parliament, to discuss issues relating to the peace process.
Yes, many are concerned about decisions that the nations could be making in the coming weeks and months relating to the rights of the Jewish people, the rights of the State of Israel, in respect to Jerusalem, in respect to disputed territories. In order to give peace a chance, it is necessary to honor the solemn pledges made under the law of nations to the Jewish people and the State of Israel. Nå sitter jeg her på Hedmarkstoppen i Hamar, og med meg har jeg Elisabeth og Robert Muren. Velkommen til dere. Takk, takk. Takk for det. I 1999 gifta dere, og høsten samme år reiste dere med bil til Jerusalem. Hva gjorde dere? Vi reiste i 1999, og det vi ønsket det var å finne den mest effektive måten å nå ut med Guds ord. Og derfor så laget vi en musikal. Vi tenkte at gjennom musikk, gjennom vakre fortellinger, så kan vi virkelig åpne opp Guds ord og gi tilbake til dem det vi fikk fra dem. Så da skapte vi The Covenant, og drømmen var å kunne sette det opp i de største teatrene i landet for barn, gamle og ungdommer. Hvordan skjedde denne prosessen? Tidlig når vi kom til Israel, så var vi med på en sånn millenniumsfeiring. Og da var det kristne ambassaden som hadde en stor markering med presentasjon av juleevangeliet, og det var engel, og det var Jesusbarn og esler og hyrder og alt mulig. Og vi satt her i salen og så, her er det 1500 israelere som kommer og får servert mot juleevangeliet. Og vi syntes det var bare, wow, se. Og dette elsket alle, det var vakkert, det var godt budskap. Så det ga oss et lite puff til å tenke, vi kan lage en stor scenemusikal. Så vi begynte egentlig å drømme stort, og arbeide bare vi to, med å skrive tekster og lage og si sammen saker og ting, og begynner da å forme The Covenant-musikalen. Så i løpet av et års tid kanskje, så var den på en måte klar fra vår side. Og da var det i 2001, var det i hyttefesten. Da var det Covenant var åpningsseremoni. Nede ved NG ved Dødehavet, så var det utendørsforestilling, og der var det Covenant mot åpningen da. Så det var først den fødselen av The Covenant. Hva er innholdet i denne musikalen? Hva består den av? Det er historien om det jødiske folket fra Guds kall til Abraham og til i dag. Og den tar med oss i en fantastisk reise gjennom tiden, og vi får møte baby Moses og Jokkebed, hans mor, og den fortellingen om hvordan Gud befridde dem fra Egypt. Vi får møte Josua og Kaleb og høre hvordan Gud førte dem inn i løfteslandet. Vi møter Ruth og Boas og kong David og utrolig mange vakre historier som vi kjenner veldig godt. Og det var veldig spesielt når vi da begynte å sette det opp i teater rundt omkring i Israel. Responsen var fenomenal. Det var en gang vi hadde 700-800 unge soldater. Der satt en jente som het Hadassah, og hun var ateist, sånn som mange jødiske ungdommer. Og hun kom dit for å se musikalen og tenkte, nå skal jeg sove, for det er en bibelhistorie, og det gidder ikke jeg å se. Men hun forteller senere at hun gråt fra første stund, og gjennom hele musikalen. Når den var ferdig, så ringte hun hjem til mor og sa, mamma, nå tror jeg. Jeg tror på Gud og Bibelen. Så mora måtte komme fra Tel Aviv for å se hva er det som har gjort så sterk inntrykk på datteren min. Og mora satt der og opplevde det samme. Hun gråt og lo og hadde gåsehud gjennom hele forestillingen. Og etterpå så kom denne kvinnen og sa til oss, jeg vil bruke et år av mitt liv, jeg vil reise fra kommune til kommune og få ordførerne til å arrangere denne musikalen. Og denne jødiske kvinnen virkelig gjorde det, og disse mannfolka, ordførerne, hadde ingen valg, for hun sa at jeg tror at det er denne musikalen som kan vende våre hjerter tilbake til vår Gud. Og slik ble det at vi fikk lov til å sette opp musikalen rundt omkring i de fleste byene i Israel, og vi fikk de største teatrene, og det var ordførerne som hentet inn alle skolene, så det var fantastisk. This little kingdom is
And we have been dreaming about it all our lives. So what if the walls are tall and the people strong? If God is with us, there will be nothing for us. Walk with me, be my guide through this night. Talk through me, let your words be the light. Deliver us, Lord, once again. I am your servant, take my Den kristne ambassaden var med som produsent i Israel. Og fra Israel så har den jo også blitt vist i mange andre land også. Den har blitt vist i 13 land rundt omkring i verden. Den har blitt tekstet til mange, mange språk. Den har blitt distribuert og kringkastet også i ca. 50 land. Så den har jo nådd langt, og så det er veldig bra at den kommer nå til Norge. Ja, før den kommer til Norge, hvor mange har sett forestillingen live? Vi regner ca. 150 000 mennesker. 150 000 mennesker. Ja, og bare i Israel alene var det vel ca. 50 000 som så den da noe på engelsk og noe på hebraisk. For vi fikk en full hebraisk versjon som vi reiste rundt med overalt. Nå kommer musikalen til Norge. Og første sted ut, det er Kristiansand, Hilden 10. mai. Hva er hjertet deres i det dere gjør her i Norge nå? Vi tror at dette er en veldig relevant og viktig historie å fortelle. Og jeg tror at Norge trenger budskapet, innholdet, og det kommer til å fascinere folk av alle alder og bakgrunn, og til og med av uansett trosståsted, så tror jeg den er veldig engasjerende. Vi feirer 200 års jubileum av Grunnloven i Norge. Og for 200 år siden så var det en paragraf i den veldig gode grunnloven vi hadde, men vi hadde en paragraf som ikke var så positiv, og det var jødene og jesuiter som ikke fikk lov til å komme inn i Norges land. Så vi tenkte at tenk for en fantastisk måte å feire vår grunnlov på, og rette opp det som ble gjort som ikke var bra. Det er klart, noen år senere ble det tatt vekk, men allikevel så er denne historien om det jødiske folket grunnlaget i vår kulturarv. Så vi synes det var en fantastisk måte å gjenoppreise The Covenant. Så dette er en forestilling som egner seg for hele familien, eller hele spektret av alders? Ja, dette er absolutt en forestilling for alle aldre. Vi har hatt store forestillinger med skolebarn fra 7-årsalderen og oppover. Så det er veldig fargerikt, og det er fine historier, det er kostymer, det er barn med på scenen. Så det er veldig fascinerende for barn og unge og voksne i alle aldre. Det er kjente bibelfortellinger, og det er dramatiske historier rundt det jødiske folket. Gjennom nyere tid, frem til Holocaust, og gjenopprettelsen av Israel 1948 og så videre, og videre etterpå. Så det er på en måte et sånt 4000-årig tidsspenn vi snakker om. Så det er veldig, veldig omfattende, men det er veldig engasjerende for alle. Hvis man vil være med på denne forestillingen i Kilden i Kristiansand 10. mai, hva gjør man da? Hvordan får man seg billett? Da går du på internett på kilden.com. Der kan du søke opp The Covenant, eller du ser kanskje plakaten der på skjermen med en gang. Og da kan du klikke inn på og bestille billett rett på nett. Eller jeg kan gå innom Kilden og kjøpe i Kristiansand. Og der er det enda plass, men vi tror det kommer til å fylle seg opp ganske raskt når vi nærmer oss den datoen. Da sier vi takk for intervjuet og lykke til. Og så sier vi til deg som ser på, gå inn på kilden.com og bestill billett eller billetter til forestillingen i Kristiansand 10. mai. Fra 26. til 29. juni arrangerer vi vår årlige sommerkonferanse i Akvarama-komplekset i Kristiansand. Dette er det viktigste arrangementet vårt i løpet av hele året. Det er en glede for meg å invitere deg til disse dagene som blir en fest for hele familien. Vi vil få invitere til ICJs sommerkonferanse 2014. Den går av stabelen fra 26. til 29. juni i Kristiansand. Årets hovedtaler blir Jørgen Bühler, som er vår internasjonale direktør. Barnepastor Tove Edvardsen vil sammen med Jala Valdemar ta seg av barna under konferansen. For ungdom mellom 15 og 23 år vil Arise ICJs ungdomsavdeling ha eget opplegg. Gå inn på www.icej.no for mer informasjon og påmelding. Velkommen til Kristiansand.
Da gjenstår det bare for meg å takke for oss og ønske deg Guds rike velsignelse. Håper vi ses på sommerkonferansen.